In this lesson, we will see together the prepositions and more precisely, dans. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about dans, and the preposition dans generally translates to in English. So we will see 4 examples with the preposition dans. Il y a des pommes dans le panier. Il y a des pommes dans le panier. Je vais partir dans 10 minutes. Je vais partir dans 10 minutes. Elle a trouvé la clé dans son sac. Elle a trouvé la clé dans son sac. Nous vivons dans une grande ville. Nous vivons dans une grande ville.